Good morning boys. Selamat pagi pelajar-pelajar. Sekarang kita masuk ke muka surat 16. Kalau kamu lihat dalam muka surat 16, kamu tengok. Kamu kena tahu persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Bayangkan pada zaman dahulu sudah ada banyak kuasa barat yang ingin mendapatkan tanah jajahan, dan Malaysia ataupun tanah Melayu pada masa tersebut menjadi tumpuan. Jadi kita nak lihat di sekeliling negara kita, kenapa negara-negara berani, ataupun kita kena tahu negara barat mana yang berminat terhadap negara di sekeliling kita. Okey, baik, kalau kamu lihat muka surat 16, kamu tengok gambar aja ni. Kamu tengok British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai negeri naungan British. Perancis pula di mana? Rusia di mana? Jerman di mana? Amerika Syarikat di mana? Keluarga Spanyol, Portugis. Jadi kalau kamu lihat, kamu kena tahu British, Perancis, Belanda, Spanyol, Amerika, Portugis. Kamu kena tahu negara mana yang berminat di kawasan mana. Contoh, cikgu cakap Sulu. Siapa yang minat ke atas Sulu? Spanyol. So the best way is you must write your own notes. Buat satu kertas, dalam itu tulis Perancis where? Indochina and Segenting Kra. You see Indochina, where is that? That's Vietnam, Cambodia, Laos, that area. I don't think it's Laos. Vietnam and Cambodia. And then kalau kamu lihat Russia, dekat mana? Jerman. Apa yang kita boleh lihat dari perebutan kuasa ni? Something for you to think. Terusnya dalam muka surat 18, kamu lihat, saya nak kamu baca ni, dan saya nak kamu menggariskan kata kunci. Now, if your book is most probably someone who has used your book, used the textbook, you will have underlined words from everyone, but there's no point having a book with underlined words and all that, but you don't utilize it. Jadi tolong lihat. Apa yang dibincangkan di sini adalah kuasa barat menggunakan pelbagai strategi. Kamu kena tahu, zaman dahulu kuasa barat is the same thing that any capitalist or country that wants money, they want to make profit. Faham tak? Okay? So if you're still going around worshipping, the British are great, and they come and did something for the country, great. No, hello. They were here to make money out of us. Get that in your head. Faham tak? Even right now, you look around you, how every country in the world goes to another country to take advantage economically. Faham tak? It doesn't change. Sebab tu saya cakap sejarah sangat menarik. Kamu boleh sebenarnya meramalkan apa yang akan berlaku melalui pengajaran ataupun iktibar dari sejarah. Tapi malangnya manusia masih lagi degil nak teruskan beberapa benda yang akan membawa malapetaka sebenarnya. Okey, sekarang kita sambung. So, kuasa menggunakan pelbagai strategi menguasai negara kita. Jadi kita kena tahu apakah strategi yang akan digunakan. Jadi kita lihat ada Spanyol, Portugal, Perancis, Belanda, Britain. These are the most powerful forces di Eropah. Jadi kamu lihat kedudukan mereka. Jadi bagaimana ia berkaitan dengan negara kita? Kita kena juga tahu tentang perkembangan politik di negara tersebut. Jadi saya nak kamu baca apa perkembangan politik tersebut. Kamu ada parti konservatif dan parti liberal. Go and find out what happened. It's there in the textbook. Okay, I'm not going to read out to you. You have to read it. Alright. Seterusnya, kamu lihat. This is a very straightforward graph. It shows you strategi kuasa barat meluaskan kuasa di negara kita. Kamu lihat perbezaan strategi Belanda, strategi British. Strategi Belanda, straightforward, three things only they do. They either attack you physically, or they do a pakatan, they do a perjanjian. British were more slick movers. Slick, they were like first step, manipulasi. Second, ugutan. Seterusnya, tipu hela.
perjanjian, pakatan, pajakan, serangan fizikal. Jadi dalam bab ini, kamu kena tahu apakah jenis taktik yang digunakan dalam sesuatu negeri. For example, like Perak, how did the British campur tangan? What type of method? Di Penang, bagaimana mereka mendapatkan Pulau Pinang dari Kedah? Bagaimana? Adakah taktik tipu hela, perjanjian dan sebagainya? Faham tak? Dan kamu lihat dalam glossary, jangan main benda ni sebab dalam objektif selalu soalan ni akan keluar. Dia akan tanya apa tu manipulasi kah, ugutan, tipu hela. Please read it carefully in detail. Alright, dalam topik ini strategi Belanda. Kita ada penerangan yang halus, penerangan yang spesifik. Serangan fizikal. Jadi, I want to ask you, when you read your textbook, there's no point if you just read and then it's not going to go in. You need to do an action. Something like you need to write it into another book. But I'm not in favor of you to write what's in a buku text and you write it back into a buku latihan. You're just being an imitator. You need to go beyond that. My advice is write in notes. That means, contoh, serangan fizikal, draw a peta minda or draw notes. What is that? Pulau Pangkor, 1650 and Kuala Perak. Because of what? Dasar monopoli biji timah oleh Belanda. Some more, what do we have? 1763, Selangor Rembau, penguasaan Selangor. Faham tak? I want you to go into the textbook, guys. Listen, cikgu nak beritahu, whatever work I'm giving you online, you need to send it to me. If you have issues with online, personal message me and explain to me why you can't. I am now keeping track of all the works you have done, and I'm thinking, okay, this boy does, this boy, even the views on the YouTube for the Form 3 is quite bad. My Form 5 boys are doing fine. They are all watching. They are all realizing the importance of being in class, being online, because you will never know. They might just suddenly say, okay, Cikgu Leonard, untuk Form 3 kita kena ambil ke penglibatan mereka dalam kelas. So I will check one by one. Okay, this guy never sends the work to me, never even communicates with me. I check, he does not even have any feedback. So saya akan kena beritahu markah yang ikhlas. Saya tak boleh tipu. So don't play the fool. Alright. Then strategi Belanda, kamu tengok perjanjian. What are the perjanjian? Bagaimana ia melibatkan sesiapa di sini? Buat perjanjian dengan Perak, dan pakatan we have dengan Johor berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Guys, akhir kata, it's just a Game of Thrones actually. Hopefully you know what's that. That means, you want to get to be in power, so you have to use many methods. Now, zaman dahulu, the competition was just among the kuasa barat untuk menguasai negara kita. Zaman sekarang, things have changed. Foreign countries come to our land in many ways. It can be economically, can be cultural, kebudayaan. Look at us. How much culturally Western inclined are we? Nak makan terus fast food. Fast food is not our culture. Zaman dahulu, Malaysians don't have fast food. Our food were the local food. Now everything is fast food, drive-through, fast food. Who introduced those culture? When eating was supposed to be sitting on properly, eating slowly. Now we rush, drive, and just run through. Something for you to think about. Okay, sekarang, that was strategi Belanda. Tengok strategi British. Kamu boleh tengok in detail. Okay? Manipulasi juga. Seperti yang saya cakap tadi, kamu kena gariskan dan buat nota ni. Saya akan bagi tugasan dalam Google Class. Tolong baca itu. Jadi kamu kena ingat, semua strategi British kamu kena tahu. Dan selalu dekat penghujung buku teks bab kamu, yang ini adalah soalan yang boleh membantu, jawapan yang boleh membantu dalam soalan kibat. Never underestimate any text in your textbook. Every corner of your textbook is important.